đầu làm lễ chào cờ Hoa Kỳ và cũng như cờ Việt Nam. Tất cả chú ý, sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Please stand for the national anthem of the United States of America, followed by the national anthem of the Republic of Vietnam. Chú ý. Nghiêm. Súng chào. Bắt. Quốc ca Hoa Kỳ. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Đệm súng xuống. Đi. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. This is the national anthem of the Republic of Vietnam. Súng chào. Bắt. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. We finish complete. Đệm súng xuống. Sau đây là một phút mặc niệm. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ tới các tiền nhân Việt cũng như Mỹ để có công dựng nước và giữ nước. Đặc biệt hôm nay phút tưởng niệm để nhớ đến 58.000 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam để bảo vệ tự do dân chủ, ngăn chặn làn sóng cộng sản tại Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Và đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong suốt chiều dài cuộc chiến. This is the minutes of silence in memory of all who have sacrificed for the Republic of Vietnam, including and counting more than 2.7 million of American men and women and their families, of those 38,321 and counting who have perished and sacrificed for freedom.
freedom and peace for the people of Vietnam. And let us forget more than 225,000 soldiers of the Army of the Republic of Vietnam who also died protecting the yellow flag that all you are carrying today. And we also remember all the disabled that are still in Vietnam. And last but not least, all the people, our people who escaped by boat and never made it. Phút bằng điểm bắt đầu. Súng chào bắt. Nhạc truy điệu. Xin mời quý vị an toàn sit down, please. Thank you. Vâng, xin công mời các bác thi hành nghi lễ tại chỗ để chúng con ngồi sát qua một chút trình. thấy Và con rất là cảm ơn các bác đã làm nghi lễ cho chúng con ngày hôm nay. Và thưa quý vị thì ngày hôm nay là bác sĩ Hùng và xin sau đây xin mời bác sĩ Đông Châu sẽ có vài lời cho các ý nghĩa của buổi triển lãm ngày hôm nay cũng như là những lời phát biểu của ban tổ chức. Xin mời bác sĩ Đông Châu xin đại diện cho ban tổ chức. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2023 và nhóm phóng viên Ái Hiền và Như Lê hiện tại đang có mặt tại Alief Community Park. Xin mời quý vị cùng tham dự trong chương trình lễ tưởng niệm cũng như buổi triển lãm nhìn lại 48 năm ngày đau thương biến cố của dân tộc Việt Nam, miền Nam Việt Nam, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh. Và kính thưa quý vị, điều hợp chương trình ngày hôm nay như quý vị đang thấy là bác sĩ Nguyễn Đông Châu cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Dược Thảo đại diện cho ban tổ chức có đôi lời phát biểu về chào mừng quý quan khách. Quan khách ngày hôm nay thì chúng ta có thấy nhiều gương mặt của đại diện hội đoàn quân đội cũng như là các đại diện tướng lãnh của cả hai quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Hoa Kỳ cùng với đại diện Chánh. Chúng ta có thấy gương mặt của đại diện của văn phòng của Green cũng như là viên biểu tương ban khu vực 49, khu vực phổ. We proudly present to you the 48th commemoration of the end of the Vietnam War in remembrance of the Republic of Vietnam. This event reminds us and teach us and our children and future generations about the courage and sacrifices of more than 2.7 million Americans, women and men and their families who have answered to the call of their country to serve in the Republic of Vietnam. Quý vị cho biết là quý vị đang theo dõi từ đâu và comment trong livestream của chúng tôi nhé. Và xin share rộng rãi livestream này đến với tất cả mọi người trong tâm tình chung của tháng 4.
It was an unconventional war, and the result, the outcomes, were determined by many rules of engagement. Therefore, we must teach our children and the future generation about the fact of the Vietnam War. As the founder of the International Olympic Committee, Mr. Nghĩa, who has said, the most important thing in life is not always the victory, but it is the struggle. It's the most essential in life is not what has been won, what has won with all costs, but to fight with all courageous. We must teach our children. However, before the Vietnam War even started, there was a father who had taught his son the most important thing in life. You will fail if you stop trying. The young boy has continued throughout his life, never stopped trying, and defeat all sacrifice. The orphan who lost his mom when he was 2, and then his father when he was 15, and served his first duty in Vietnam in 1968 as a foot soldier, and went through all the obstacles to become the Major General of the most powerful military in the world, the United States of America. Until today, Major General John H. Bellaire II has continued to fight, continue to drive, and continue to ask his country what he can do for his country. So today, we honor these veterans in the Vietnam War who came home in an unconventional, unceremonial, unconventional welcome. They were advised to take up the uniform when the planes just landed in their homeland. Some was spit on, some was shot at, and their counterparts were millions of the soldiers of the Army of the South, of the Republic of Vietnam, in the South when the Northern Communists took over, were sent to prison camps, and many have perished. All the family were destroyed, and follow that, all the people who sacrificed on the escape from Vietnam. So today, we're here to give them, today we're here to rewrite the rules of engagement. These veterans of the Vietnam War are no longer marginalized. They will be centered in our heart forever. Thank you. In Vietnamese. Kính thưa cô chú bác, quân dân Cáng Chính của Quân lực Miền Nam Cộng Hòa, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các đồng bào, các anh chị em và các cháu. Đông Châu là cái hậu vệ thế hệ 2 của Quân lực Miền Nam Cộng Hòa, và Đông Châu như là y sĩ trưởng sau 25 bộ binh của Quân lực Miền Nam Cộng Hòa. Thì ngày hôm nay mình tới đây là mình tưởng niệm đến những sự hy sinh của ông cha mình để lại. Đông Châu từng đi đến lính với ba ở nước ngoài nên cũng rất nhiều hoài niệm, nhưng không bao giờ bằng được những ký ức của những người đã dãi dầu. Đối với người các cô chú bác đã dãi dầu thì cái ký ức có một cái cảm xúc mà người hưởng thụ sẽ không bao giờ hấp thụ được. Cũng như những người chiến đấu cho tự do sẽ có những cái hương vị mà những người được bảo vệ sẽ không bao giờ cảm giác được. Như ba của thiếu tướng
John Bailey đã nói, mình chỉ thất bại khi mà mình ngừng cố gắng. Vì vậy các cô chú bác của Quân lực Việt Nam bà đã không thất bại, vì các cô chú bác mấy mươi năm nay không bao giờ ngừng, không bao giờ cố gắng, không bao giờ ngừng cố gắng để tiếp tục. Nên hôm nay chúng con là thế hệ 2, thế hệ 3 và những thế hệ về sau sẽ luôn tưởng nhớ đến. Chỉ mong các cô chú bác vẫn sống với chúng con, chúng cháu để kể lại những ký ức, những hoài niệm, những gì mình đã trải qua. Xin kính cảm ơn. Rất cảm ơn Đông Châu Nguyễn. Và sau đây chúng ta xin một tràng pháo tay cho thiếu tướng John Gerald Bailey. Please give a applause for General Bailey for his opening remarks. He's having a tour of 2,000 Vietnam, one in 1967 to 1968 and one to 1971 to 72. Yes, ông đã đi 2 tour bên Việt Nam, một cái là một năm 1967 tới 1968. Ông đã tham trận chiến mùa hè đỏ lửa và ông là một trong những người của nhảy dù 101 nhảy dù, và ông qua lại Việt Nam 1971 tới 1972. Ông cũng tham gia cái Tết offensive, Easter offensive as well. So là mùa hè đỏ lửa của chúng ta, cho nên ông tham gia 2 trận chiến rất là lớn. So here, open your remarks, sir. Dr. Thao, members of the Vietnamese community, ladies and gentlemen, I bring you greetings from the 6 million American veterans who served in the Vietnam War. I also bring you greetings from the 58,000 Americans who were left there dead. We were called on at a young age to go to a country and help defend that country that many of us have never heard the name of before. We looked at each other and we asked, where is Vietnam? Before long, I was at Fort Campbell, Kentucky, United States of America, aboarding a C-141 jet heading to Benoit. After we landed at Benoit, we convoyed a short distance to 25th Infantry Division base, where we did training and preparation to go to the north, to go up to block the area where the North Vietnamese were coming through into South Vietnam. After that, we flew to Phu Bai, very far north, and there we set up defensive positions to try to stop the NVA from flowing into Vietnam. This was 1967-1968 tour. As you recall history, that was the time the North Vietnamese said, we're going to take South Vietnam. But the South Vietnamese soldiers who fought gallantly and the American soldiers said, no, you're not. And we stood and we fought the North Vietnam face to face. I recall certain incidences that I personally was involved in. There was a time when I had to take an ambush patrol at Phu Bai to try to prevent the North Vietnamese from coming south, bringing supplies for the Viet Cong. There we captured 112 of that company. My patrol of 13 people captured 112 Vietnamese. Now, as far as the Vietnamese soldiers, the South Vietnamese soldiers are concerned, we were fighting shoulder to shoulder. In
1975, when the announcement came that South Vietnam had fallen, I cried, along with many of the veterans who had served in Vietnam, because we realized that here again, the North Vietnamese had tricked us, gone to the peace table, signed a peace agreement so that the American ground forces would go home, because they knew that there was no way the American public was going to allow us to come back after they attacked. And that's exactly what happened. It happened once in history, and it happened again. The other thing I remember about that particular tour was leading a convoy from Cu Chi out to the training area and back. I was a lieutenant. Why would I be picked to lead a convoy? It's because I was also a veteran of 8 years of service, where I had made the rank of staff sergeant before going to Vietnam. So that mission was put in my hand. I came back to the States, attended flight training, and there I qualified to fly reconnaissance missions in Vietnam, Cambodia, and Laos. Now, when I got back from my second tour, I was able to take pictures, to adjust fires, to call in fires, to fire 2.75 millimeter rockets on the wings of my plane at enemy soldiers. It was much better than being there on the ground. But Vietnam War was Vietnam War, whether you were in the air or on the ground. And I would like to say to you that seeing you here today as American citizens, which you are, makes my heart feel good, because you added such an important balance to this nation of immigrants that we are. You became great American citizens, and we love you for that. My children and my wife called on me to come home, or I would have stayed longer after my second tour ended. But I had to come home because I had kids and I had a family. After getting home, I decided to serve in the Texas Guard under Governor George W. Bush. I was on his staff, stationed in Austin at Camp Mabry. Governor Bush promoted me to Brigadier General and Major General, and that is why I'm a general today. But in Vietnam, on my first tour, I was a lieutenant, and my second tour, I was a captain. I would serve again if I was called on to do the same thing. I thank you all for honoring me here today, and I tell you this, America is a stronger and greater place because you're here. Thank you very much. We would like to thank you, all this, and you, all the fellow soldiers, for your service. After all this year, the Vietnamese of the Republic of Vietnam always great appreciate your service. It was because we were not on the winning side. We never had an opportunity to pay our respect. Like you say, today we have opportunity. But from day one until 5, even when, as you know, when the American was there, you have the utmost respect for all the Vietnamese in the Republic of South Vietnam. Thank you. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì tướng Bellaire có đôi lời chia sẻ về lịch sử của ông đã tham gia trong chiến trường của Chiến tranh Việt Nam. In appreciation for your having this service today and your being here, Mr. Ben,
Không biết là con anh Bình có ở đây không? Anh Bình, xin Benjamin, control here, accept this. This is the thank you note from the general to anh Bình Võ Duy, một người đã donate những cái phần ăn và để giống như là lời cảm ơn của chúng con đến với các bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Hoa Kỳ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho con trai, đây là con trai của anh Võ Duy đã đại diện để nhận cái lời cảm ơn của ông tướng. Nguyên đầu cháu mời những ban tổ chức, những mạnh thường quân để cùng đồng hành với chị và bác sĩ Đông Châu để có được một chương trình ý nghĩa ngày hôm nay. Và xin mời quý vị comment kênh Vietnam TV Network. TV Network và cảm ơn sự hiện diện của CEO của TV Network đã cover cho chương trình này, cũng như là sự tất cả anh em của đại biểu TV Network ngày hôm nay. Mr. Hung Win. Ngọc Hân của Elegant Flower xin mời lên đây. Cảm ơn Ngọc Hân đã decorate tất cả những cái hoa trên này và rất là cảm ơn Ngọc Hân. Mời Ngọc Hân. Yes, vâng. Và chúng tôi đã có thấy sự hiện diện của Congressman Alvin đã đến, và xin cho quý vị có một tràng pháo tay của Congressman Alvin. Và sau đây thì chúng tôi xin mời các em lên đọc những cái tên của các bác ngày hôm qua đến đây các bác đã viết vào để vinh danh các bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời các em xếp hàng lại và mời các em đọc từng tên của các bác để chúng con nói lên lòng tri ân và biết ơn các bác. Và xin mời chị Diễm Thi để mà giúp cho các em. Và thank you so much. Thank you. Vô đi, vô muốn vô không nè, vô đi. Rồi vàng. Please share with us some memories you had experienced. Đối với những người đã chiến đấu cho tự do có một hương vị của những người được bảo vệ, không bao giờ cảm nhận được. Và đây là những lời viết của các bác, các chú đã viết trong 2 ngày qua, ngày hôm qua và ngày hôm nay, để cho chúng con xin tri ân các bác, các chú. Bác thứ nhất là bác Duy Nguyễn, bác Trần Quân, bác Nhân Đào Thể, bác Hoa Hồ, bác Tạ Y, bác Liên Trần, bác Nguyễn Minh, bác Nguyễn Hữu Phước, bác Nguyễn Văn Tùng, bác Cảnh Mẫu, bác Hà Bill, bác Như Tần Tài, bác Trần Danh Xuân, bác Văn Vọng, bác Trần Thanh Tùng, bác Nguyễn Nguyễn Dương, bác Đức Trung, bác Charles Dupuy, bác Thọ Nguyễn, bác Xuân Quyền. Thiếu úy Lê Văn Nghĩa ở Thừa Thiên Huế, ông Võ Duy Minh tại Bình Định, trung úy Hà Nhật Tân tại Lâm Đồng Sector, trung úy Tạ Thanh Hùng tại Sư đoàn 18 Bộ binh, tổng
ông ấy chị piano tại sư đoàn một bộ binh. Ông Vincent Morrison tại yes, ông Morgan, alright, that's right. Ông Morgan Bradford, ông Phúc Văn Lê, ông Thanh Phan, ông Nguyễn Thế Trọng, ông Ngọc Bùi, ông Nguyễn Thái Bửu, ông Lê Văn Thao, ông Nguyễn Thanh Duy, ông Nguyễn Đăng Tuấn, ông Phạm Văn Nhân, ông Minh Dương, ông Robert Van, ông Trương Quốc Ngọc, ông Trương Long, ông Bill Nguyễn, ông Lê Minh Tân, ông Phạm Phong, ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông Nguyễn Hữu Đức, ông Sang Nguyễn, ông Xanh Huỳnh, ông Nuôi Nguyễn, ông Hậu Nguyễn, ông Hai Nguyễn, ông Hừa Như Ninh, ông Lộc Xuân Lê, ông Nguyễn Văn Nam, ông Toàn Trần, ông Như Lê, ông Lê Văn Thọ, ông Phạm Duy Nhân, ông Chương Tử Bửu, ông Trần Tân, ông Nguyễn Văn Thiều và cho Vi Phương. Ông Hồng Thà, ông Nguyễn Công Minh, ông Hoàng Bá Lê, ông Trần Hải, ông Henry A. Gentry Sr., ông nội quân con Nguyễn Soi Đông, ông Vũ Đình Tùng, ông Nguyễn Quốc Thông, ông Nguyễn Quang, ông Trần Tri Đức, ông Phạm Hòa, ông Đỗ Trọng Đặng, ông Đặng Văn Liên, ông Huỳnh Phan Bea, ông Nguyễn Công Tâm, ông Lê Đăng Xuân, ông Văn Định, ông Thư Nguyệt Trần, ông Cường Nguyễn, ông Khôi Lê. Wow, và xin quý vị cho các em đang một tràng pháo tay đây để đón các bạn của vinh danh các lá các chú mình đó. Hy vọng rằng tuy là các em đọc không đúng nhưng mà những cái lời này đã nói lên được lòng tri ân của các con em của chúng ta đến với các bác. Và sau đây chúng tôi xin mời Congressman Al Green, the Honorable Congressman Al Green is here to present with us. Congressman Al Green, so thank you so much. And mời các con về chỗ. Thank you, các con. Go. I would like to introduce our Congressman District 9, Congressional District, and thank you. It's such an honor that you've been here with us today. And please give a applause of Congressman Al Green. Thank you very much for the very warm and kind introduction. Would you kindly give Dr. Wynn a big expression of appreciation for me, please? That was a great expression of appreciation, but I really think that we can do better than that. Let's give her a really big expression of appreciation. Yes. I think that people who take the time, and it takes time, to organize an event as well as this event is organized. People who probably made many phone calls, did not get a lot of calls returned, but who persisted to the extent that we were able to secure an American hero as one of our speakers today, an American hero who served in Vietnam. Give my hand
I was saying. The Major General deserves another expression. I'm sorry about the technology, but we're not going to allow that to prevent us from honoring this great American hero. Would you give him a hand, please? A great American hero. And I see that the mayor's office is represented today. I see that Representative Hubert Vo is here today. And I see that we have many persons who served in the military when we were engaged in a war for freedom and liberty and justice. Would you give all of the persons who are here in uniform a big hand, please? Cho những người dân Việt Nam và xin quý vị cho một tràng pháo tay cho các quân lực Việt Nam Cộng hòa của chúng ta ngày hôm nay, các bác các chú ngày hôm nay. I want to say just a few words. I have some presentations to make, but just a few words if I may. I appreciate your wanting to make sure that your history is remembered. We must remember history. Failure to remember can allow, unfortunately, us to repeat things that we can avoid. So I'm proud to know that you're making sure that this history is passed on. And when I heard the young people reading and reciting in Vietnamese, I thought that was most appropriate because that's a part of the culture, and the culture has to be passed on. So would you give the young people a big hand for their recitations today, the readings? We have to have the culture. In this country, we appreciate unity, but we appreciate unity without uniformity. We want all of the various cultures to be celebrated and appreciated. And the culture of the Vietnamese people is a culture that has brought much life and vibrancy to the city of Houston. This culture means something not only to your community, but to the community as a whole, because you have made Houston a better city by being here. So I beg that you please know that your culture has made America the Beautiful a more beautiful America. Please celebrate the culture of the Vietnamese people. And I, as your congressman, am grateful that I have the opportunity to serve you. I can say to you honestly, the support that this community has shared is support that has enabled me to be a better congressperson. I am a better person because you have shared much of the history and much of the culture with me. So I thank you for allowing me to serve you in the Congress of the United States of America. Thank you so much for allowing me. Ông cảm ơn tất cả những người Việt Nam đã ở đây và đã giữ lại lịch sử Việt Nam. Và nhờ như vậy cho nên ông Congressman có thể là phục vụ chúng ta, đồng hương của chúng ta càng mỗi ngày mỗi tốt hơn. Ms. Catherine Lee, who works in the office, will come up now and assist me. We have several things that we'd like to present. The first is going to go to our very special honoree today, the speaker, and I have the honor of having flags flown over the capital of the United States of America. Flags are flown on the very same flag staff over the very same capital for presidents and for honorable people such as Dr. Martin Luther King. Well, I want you to know that we have a flag today that was flown over the capital, same flag staff, for the Honorable John H. Bailey II. A flag flown over the capital. Would you give him a hand as he comes forward? And I'd like to read what it says. It reads, the flag of the United States of America. This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol at the request of the Honorable Al Green, Member of Congress.
This flag is presented to the Honorable John H. Bailey II, Major General, United States Army, retired. On behalf of the constituents of the 9th Congressional District of Texas, I take great pride in recognizing your distinguished military service during the Vietnam War, as well as your continued patriotism to our great nation. It is my great honor to present this certificate to the General and to present this flag that was flown over the capital of the United States of America. Would you join me as I present this to the General, please? And while I appreciate the way you have just saluted the General, we would like to give him a Texas-sized expression of love and appreciation. This is a Major General. Texas-sized, please. Texas-sized. Texas-sized. Thank you. Thank you. Thank you, Jay. Also, because I know of her good works not only for this event today, but on many occasions, she has been here with us and has done great things for our community. But I'm going to pause for just a moment because I see that Fox 26 has a camera here. And I am honored to know that they took the time to be here. There are things happening that necessitate the attention of the press in other places. And because of the attendance of the camera person from Fox, I'm going to ask the Major General to come back. And we're going to do a repeat performance, Major General, so that our friends in the rest of the country can see what we're doing here. Dạ vâng, ngày hôm nay đài Fox 26 đã đến và Congressman Aldrin sẽ present lại cho ông tướng để mà chiếu lên để cho toàn nước Mỹ biết ngày hôm nay là chúng ta vinh danh Congressman Aldrin vinh danh thiếu tướng John Bailey. So Major General Bailey, on behalf of the constituents of the 9th Congressional District and as a member of the Congress of the United States of America, I want you to know that I have a flag that was flown over the United States Capitol that is being presented to you today with this certificate that reads the flag of the United States of America. This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol at the request of the Honorable Al Green, Member of Congress. This flag is presented to the Honorable John H. Bailey II, Major General, United States Army, retired. On behalf of the constituents of the 9th Congressional District of Texas, I take great pride in recognizing your distinguished service, military service, during the Vietnam War, as well as your continued patriotism to our great nation. I proudly present to you the certificate, as well as the flag, and that we would like for you to hold it forth so that the public might see it. And we ask that Tom would come over and stand here as it's presented to you. Can you flip the flag over? And we should flip the flag, Ruben says. Okay, thank you, Ruben. We have a military man here. Ruben is make sure we do this correctly. And Major General, would you just say a word, if you would, briefly, so that persons will know greatly how much we appreciate you and perhaps some things that you might say today. As I stated earlier, I served 2 tours in Vietnam, 1967-68, 1971-72. And I am one American veteran. You know, there's 6 million of us Vietnamese veterans still alive in the United States. I would serve again as I needed to, if I was asked to. You all are great additions to this country that we call a nation of immigrants. You have made a great difference, and we love you for it. Thank you so very much. Trong khi được lại lời nói, ông tướng ông nói nếu mà ông phải trở lại miền Nam để phục vụ thêm một lần nữa, ông sẽ sẵn sàng vì người dân Việt Nam rất là xứng đáng. Và ngày hôm nay sự hiện diện của quý vị là ông rất là cảm động. All of the persons in uniform to come up, please, and join us here. If you'll come up, please.
in uniform. Và xin mời các bác, các chú hội đồng quân đội, những người lính Việt Nam Cộng Hòa tuy không mặc quân phục nhưng mà đi đến đây tham dự. Xin mời các bác, các chú tới để đài Fox News họ sẽ chiếu cái chương trình này trên toàn quốc để biết rằng ngày hôm nay là Congressman Al Green đã vinh danh tất cả người lính Việt Nam Cộng Hòa của mình, cũng như là thiếu tướng Gerald Bailey. Xin mời tất cả các bác, các chú tới để mà chương trình này được trực tiếp được chiếu trên hệ thống toàn cầu của đài Fox 26. Can we get some of you to come over on this side, please? And Major General will put you in the center. Dạ vâng, cộng đồng thời cũng là đài Việt TV sẽ chiếu tất cả các bác, các chú lên trên network của đài Việt TV của chúng tôi ngày hôm nay, thưa các bác. Và mời tất cả các bác nào đã từng phục vụ hội đồng quân đội xin đến đây để được nhận cái sự honor này từ đài Việt TV cũng như là đài Fox của chúng ta ngày hôm nay. And at this time, Major General, you did speak to the audience, but if you would, these are persons that served in Vietnam, and we would like to ask that you have a special message. Would you just say a word to them, please? To the Vietnam veterans that are here today who fought beside the American soldiers in Vietnam, I want to thank you for that. It was your courage, your tenacity, and your spirit that helped us fight a better war. There was only one thing that the American soldiers thought that was holding you back a little bit. It seemed that you had nowhere to leave your families. So when you saw a Vietnamese unit marching down the road to battle, he had his wife and his kids with him. And that was a difference. That was something I don't think I could have done. But you did it. Thank you so very much for your service. And thank you for being the great American citizens that you are. Dạ vâng, Thiếu tướng nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là anh dũng. Nhờ sự anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà đã cho ông thêm tinh thần để chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam. Và đồng thời những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng không bao giờ quên những người vợ của mình khi mà qua tới đây. Cho nên ông rất là hãnh diện đã phục vụ tại đất nước Việt Nam, cũng như là hãnh diện đã cùng chiến đấu cùng với các bác, các quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Now I'd like to present this flag and certificate to the person who worked with many others to organize the event, Dr. Quân. And Dr. Quân, we do this because not of just this event, but the many events that you have organized to assure us that the culture and that the history of the Vietnamese people, especially here in Houston, is never forgotten. We must always remember, and you are part of the process of making that happen. Lên nhận cái sự honor này. Sự honor này nếu mà dự thảo sẽ không có được, nếu mà không có được đài Việt TV Network và tất cả anh chị em của đài Việt TV ngày hôm nay để mà một góp một bàn tay chung, thì we could like to invite the CEO of VietTV. Without the CEO of VietTV and all the members of VietTV Network, I would not able to do this. And VietTV is representing the Vietnamese community and their patriotism for the Vietnamese community and our military. Thank you very much. And at this time, I am going to simply say I greatly appreciate having the honor to serve you and look forward to continuing to serve. We do have some additional certificates. So, Doctor, would you call the name of each person? Yep. Okay. Dr. Đông Châu Nguyễn. Cảm ơn bác sĩ Đông Châu đã cho mượn cái hình ảnh của gia đình bác sĩ để mà trưng bày trong cuộc triển lãm ngày hôm nay, cũng như là công của bác sĩ ngày hôm nay rất là tuần qua rất là nhiều. Và cảm ơn chị Ngọc Hân Nguyễn ngày nay là những cái hoa đẹp ngày hôm nay là nhờ Ngọc Hân. Mời Ngọc Hân lên đây, mời Ngọc Hân tới đây. Dạ vâng. Và một lần nữa Dự Thảo xin cảm ơn anh Kevin Longo của đài VietTV Network.
Dạ không, và một lần nữa cảm ơn anh Bình Nguyễn của Khởi Duy. Xin mời anh Bình Nguyễn lên để là nhận cái lời cảm ơn của các bác chú cũng như là của Congressman Alief. This is the children of Minh Nguyễn, so they come to present to all of us. Thank you, everybody. Let's give them all a big hand. Hold on, Congressman. We have some gift for you because of your great service, because of all the hard work you've been working for us in this district for 20 years. And thank you so much for your great heart. And now Dr. Win will present you the Vietnam flag that has been used in many events in our event for many years. And we will love you, but we'll recognize this in your district. Well, thank you very much. Thank you for the indication of what you desire to have me to do, and I promise I will work very hard for you. Thank you very much. Vâng, và ông sẽ nói là ông sẽ ráng cố gắng để cho lá cờ của mình sẽ là đại diện cho người Việt của chúng ta tại district 9 này của ông. Thank you so much. And now I would like to ask Mr. Hubert Go. Come up here, see everybody here. So, Mr. Hubert Go. Yeah, everybody come sit in, and then Mr. Hubert Go. I want to thank Mr. Utah for putting this event together. It's so great event. And as I stand here looking at all of you, I can't help to remember back on April 30th, 1975, when our parents and all of us escaped by boat, fled from the communists. We were at sea for almost 2 weeks and didn't know where we would end up at. But with the grace and generosity of the American Navy, who took us to the Philippines, and they really opened their arms to us, gave us compassion, equality, and opportunity to work hard. And with that, as of today, for many sessions already, I was able to represent the community in this area as a state representative in the Texas House. So very proud to be here this morning, very humble also with the support of our elected officials, Congressman Alief from the dignitary from the cities, General Bailey, who always worked closely with my office also, General, and General will be joining us hopefully on the celebration day of remembering the day in the Texas House coming up. So again, I'm very humbled to be here this morning. And then I would like also Mr. Robert Dembo from the City of Mayor. Thank you so much for being here with us. It's definitely an honor for me to be here today. Give me a little background. I enlisted in the Navy back in October 1971. As you notice that I'm still here. But I just want to extend my appreciation for my fellow brothers who sacrificed a whole lot so we may live in a world that is safe and free. As you notice that
freedom isn't free, and it's an honor for me to be here. Thanks. That the colonel man who will represent the Vietnamese military will say a few words. Thank you very much. We will organize the ceremony today and invite us to come back here. By the way, I would like to thank you very much for coming to the House of Representatives and Free. We've been here waiting all the time. We're in good health right now. And also, you're the leader of the President and Military Affairs. And all the ladies and gentlemen to attend this event today. Today's event in remembrance of the last day of Vietnam and also the last day of Vietnamese Armed Forces. The birthday of us so that we remember all my life. One day military, in the whole life military. Once in your life you're a military man, you will always be a military man, even though you are 84 like him. You always be strong. You always be strong. And I would like to invite all the children of the third generation that who is here today that give honor to all our grandparents. So all the children, please come here. Patrick, Adin, Uncle, Andrew, Anthony, Jennifer, and then we also would like to represent the Leslie Briani, the Commissioner of Leslie Briani, number 4. So give the applause for representative of the Leslie number 4. Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ngày hôm nay và chúng tôi xin đây là buổi lễ và chúng tôi xin cảm ơn và chúng tôi xin bế mạc buổi lễ ngày hôm nay và xin quý vị cho một tràng pháo tay cho tất cả chúng tôi hoa kỳ các của chúng tôi Cộng hòa. Thank you. We like to close it today. This is the thank you of honoring all the Vietnam veterans and all the Republic of Vietnam military today. So thank you for being here. We have a wonderful afternoon. Thank you so much for everybody. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình buổi lễ tưởng niệm cùng với vị sĩ Quân Khoa Dự Thảo và đại diện các chiến thắng và các cuộc tình nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với Đồng Minh Hoa Kỳ đã có một ngày rất là ý nghĩa thân tình với nhau trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của hệ thống đài Việt Quốc và truyền trực tiếp của chúng tôi. Trân quý tấm lòng của quý vị và xin gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và thêm về chi tiết của chương trình triển lãm